Good morning, church. A blessed Sunday sa atong tanan. Hallelujah. Let's all stand and let's give God a mighty hands of praise. We praise your name in this place, God. Thank you, Lord, for you are our Lord. For you are our Savior, Lord. Thank you for your goodness sa gatong matag kinabuhi. Hallelujah. I believe na kitang tanan ay mga daladalang kadaugan o pagpasalamat diya sa tumbuhin na Diyos. Amen. No, sa kalisod o sa atong mga na-experience karon si mana. At the end of the day, we came here because we want to praise and worship our living God. Amen. For He is good and His love endures forever. Ug naata diri karon kay maghiusa ta sa pagdaig. Hallelujah. Ana po sa siyang pulo sa 2 Chronicles 5:3, the trumpeters and musicians joined in unison to give praise and thanks to the Lord, accompanied by trumpets, cymbals, and other instruments. The singers raised their voices in praise to the Lord and sang, He is good, His love endures forever. Then the temple of the Lord was filled with cloud. Hallelujah! Kung kitan tanan maghiusa sa pagtayig sa tungkuin na Diyos, ang iyang himaya mo kanaog diri, and this will give a revival in this land, revival in our families, revival in our relationships. Hallelujah! Thank you, God. Thank you, God, Lord. And as we worship you today, Lord, come and change our lives, oh God. Hallelujah. With one voice. Let's clap our hands to the church. Yes, God. Hallelujah. We were going to give you the best praise and worship today. Break out the cymbals and tambourines. Hallelujah. Call up the trumpets and horns. Yes. Raise up a banner and come with me. It's time to worship the Lord. Praise Him together in unity. We've got a reason to sing. Lift up the heavenly harmony. It's time to worship the King with one voice. Every tribe will praise with one voice. With one voice, every tongue will tell. We're gonna tell it today, church, that the Lord is good and His love endures and His mercy lasts forever. With one voice, come and worship, lift your voice. Worship with one voice. Come and worship with one voice. Hallelujah. Break out the cymbals and tambourines. Call up the trumpets and horns. Raise up a banner and come with me. It's time to worship the Lord. Praise Him together in unity. Hallelujah. We've got a reason to sing. Lift up the heavenly harmony. It's time to worship the King with one voice. Every tribe will, come on, church, with one voice. With one voice. Every tongue will tell. We're gonna tell it today that the Lord is good and His love endures and His mercy lasts forever. With one voice, come and worship, lift your voice. We will worship with one voice. Come and worship with one voice. All together again we sing with one voice. Every tribe will praise Him. We're gonna praise His name with one voice. Every tongue will tell, oh, that the Lord is good and His love endures and His mercy lasts forever. With one voice, come and worship, lift your voice. We will worship with one voice. Come and worship with one voice. Yes, and every tribe will praise Him with one voice. Every tongue will tell.
worship. Lift your voice. We will worship with one voice. Come and worship with one voice. We are victorious by the blood of the Lamb. We say, we are victors. We are conquerors. We declare we have triumphed through the blood of Jesus Christ. Come on, church, let's declare it today. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. Victors in Christ. Victors in Christ. Victors will reign forever. Victors in Christ. Life conquers death evermore. Trumpets shall sound. The dead shall be the blood of Jesus. We have overcome. Hallelujah, we declare we are victors. We are conquerors. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. We are victors. We are conquerors. We have triumphed through the blood. We have triumphed through the blood. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. Hallelujah! We have overcome through your blood, Jesus. We have triumphed over the enemy by the blood of the Lamb and the words of our testimonies, church. Hallelujah. Pinaagi sa imong dugo, Jesus. In the words of our testimonies, Lord, we have triumphed over the enemy, O God. Salamat, Ginoong Diyos, kay imong yung gipabati ka na mo, Diyos, ang imong kamaayo sa mamatag kinabuhi. Maski unsang sitwasyon sa magkinabuhi, Ginoong Diyos, nagpabilin kang matinud-anon sa mamatag kinabuhi. Hallelujah. Thank you, Lord. And right now, Lord, this is a testament, Lord, na kami nagpadayon sa mong pagsimba diya kanimo. Kay wala, di ka napakyas sa imo ang mga saad ka namo, Ginoong Diyos. Accept our worship today, Lord. Hallelujah, hallelujah. Right now, Lord, allow us to sing this song. Beyond our comprehension, Lord, na ikaw, God, Lord, that you are wonderful, that you are magnificent, you are beautiful, oh God, Lord. We cannot exactly describe or equally describe, oh God, Lord, how good you are. Pero sa mong kinalaluman, sa mong kasik-kasik, Lord, allow us to sing that you are wonderful, you are magnificent sa mga kinabuhi. No one ever compares to your majesty, to your goodness, Lord. Oh, Jesus. Who compares to you? Who set the stars in their place? You calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? Together we sing. You are magnificent, eternally wonderful.
Jesus. Oh, no one will ever compare. When the evening fades, you call forth songs of joy as the morning waits. We are children. We are children. Give you praise. You are magnificent, eternally wonderful. Glory to His name, Jesus. Oh yes. No one ever will. All together, you are magnificent, eternally wonderful. Oh, Jesus, Jesus, no one ever will compare to you, Jesus. Oh, worship His name. Oh, Jesus, you're wonderful. Hallelujah. There's no one like you, Lord. There's no one like you, Jesus. When the evening fades, you call forth songs of joy. The God of all the earth, we your children give you praise. You are magnificent, eternally, oh, wonderful. Oh, you're glorious, Jesus. Jesus, no one. Hallelujah. You are magnificent, eternally wonderful. His name is Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Thank you, Jesus. There's no one like you, Jesus. Hallelujah. And Lord, we will proclaim that your kingdom, O God, will rule and reign in our hearts, God. Thy kingdom come. We earnestly yearn for your reign to be established throughout the whole earth and over every human being, O God. That your sovereign rule will come now and in the future in its fullness and permanence, O God. Let your kingdom be established forever in our hearts and in our lives, God. Thank you. Yes, Jesus. Jesus,
God's righteousness revealed. The Son of Man, the Son of God, His kingdom come. Oh, the sweetest name of Jesus, Jesus, redemption sacrifice. Now glorified, now testified, His kingdom come. All together we sing. And this kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds. For the majesty and power of this kingdom's King has come. And His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Oh, yes, hallelujah. Jesus, the expression of God's love, the grace of God and the Word of God. Hallelujah. The grace of God, the Word of God revealed to us. Oh, Jesus, Jesus, God's holiness displayed, now glorified, oh, no justified, His kingdom come, yes, and His kingdom, and this kingdom will know no end, and its glory, for the majesty and power of its kingdom, King has come, and this kingdom's reign, all your kingdoms rule, yes, and this kingdom power and authority. We lift the name of Jesus, Jesus, God's righteousness. Oh, once again we sing, and this kingdom, and this kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds. For the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, all this kingdom's power and authority. Jesus, Jesus, God's righteousness be revealed to us. Oh, worthy
the throne unto the Lamb be blessing, glory, honor, power forever, Jesus. We exalt your name, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. 1,000 praise to your name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. For your name is great and greatly to be praised, Jesus. Thank you, Jesus, 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 Jesus. Oh, hallelujah. Continue to worship. Continue to worship the King of Kings and the Lord of Lords. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Let your kingdom come. Let your will be done in this place, oh God. Let your kingdom rule and reign, oh God, Lord, in this place, in our families, oh God, in our workplace, everywhere we go, oh God, Lord. Salamat Panginoong Diyos once again for your beautiful, sweet presence, oh God, Lord, amo ginabalik ta ng dungog, himaya, pagpasalamat, tihawan lamang kanimo, og tanan ay gininhawa, magasyagin, og amen. And we give God a loudest clap offering. Good morning, beloved Church of God Sasa family. Growing together as no one left behind. Growing together in the application of God's Word is evident in the consistency of our SOAP. Let us be reminded of our unified soap today. We are now in the book of 1 Thessalonians chapter 4. Happy daily soaping! Next Sunday is the launching and orientation for all Bible study leaders in our Bible study hubs. September 1, 1 p.m. to 5 p.m. Here in our church sanctuary. See you there! COG Sasa Songwriting Competition 2024 is on. Let us listen to Kuya Ted. A blessed day, COG Sasa family. As we are enjoying our Growing Together series, I am so excited to announce that we will be having our 2024 songwriting competition. I believe that this church is blessed to have anointed songwriters and to unleash your God-given talents to spread God's message and for His greater glory. So here's the mechanics. I am inviting you all to submit your entries now and let your winning entry be our next church response song. God bless! Start composing now. Let us grow together in stewardship of talents. Later at 1:30 p.m., the men of the Davao City District will have their fellowship here in our church.
Mga kadatayan, join po kayo mamaya ha! Growing together in creation care. Play-Doh, clean as you go. It preserves the beauty of our surroundings and demonstrates respect for God's creation. Creation care. Let us segregate the trash that we throw. Our trash bins are now labeled with biodegradable, non-biodegradable, and recyclable. Growing together in stewardship of territories. Let us now listen to the Word of God. Today is the last subtopic for growing together in stewardship of territories. It is sustainable living and generational responsibility. Growing together as no one left behind. Amen. Praise the Lord. May buntag sa tanan. Sige, ignay mong katapad. Good morning. Tapos smiley pod gamay. Pwede po siya malain. Muragdaghan lagi ni gihatag diri Pastor Roel, no? So we have visitors and the church would like to acknowledge your presence. If matawag na mo imong pangalan Igsoon, kindly stand up para ma-acknowledge na mo. We have from Barangay Mudyang, Purok 5, Ilang, Davao City, Edelisa M. Estoque. Nagsoon. Praise the Lord. Welcome. Welcome te sa atong church. We also have from Lanang Beach Club, Ramil Joel. Praise the Lord. Welcome. Igsoon. We also have from Kilometer 9, San Roque, Chloe Narcana. Hi, hello. Hello, Langga. We also have from Kabayugan, Lot 19, si Luili Aryap. Hi, hello, ate. Okay, we also have from Santo Niño, Talangdang DDN. From Embay, mga Embay students nato. We have Cecil Betil Salag. Lord, we have our Embay students. We also have from President Quirino, si Kimberly Nacion. Ako mga estudyante, hello. And also we have from Tamugan Maribato, si Jocent Lagindo. And from Lanang Beach Club, from Purokto, Davao City, Arnold Hokoy. Praise the Lord. Praise God. Welcome kaayo diri sa atoang simbahan. Naapagyudi ay kadaghan day ani. Salamat kay Kuya Roel. We also have Kathleen Eunice Tumang from BAT Compound. Praise God. Naapod si from Lagidoong Panakan, from Panakan, si Maribel and Edgar Lagidong. Praise God. Hello po. Good morning. Welcome sa atong church. And we also have from Purok, di mo ko kabalo mo basag Roman numeral. Basta sa Pagsabangan, Tagum City, Mark Christopher Soria. Hello, Igsoon. Welcome. And from Mintal, si Kuya Bong Tulio. Hi, Kuya Bong. Welcome. And also we have from DSWD. Good. Hi, Ate March. Welcome, Ate March. Praise the Lord. Happy kaayo mina na atakaron diri sa simbahan. Praise God. So today, we will be continuing with our series sa atoang Stewardship of Territories. And sa mga naga-take note, ang atoang theme is generational responsibility. And our text is found in Proverbs chapter 13, verse 22. Shall we all stand in reverence to the word of God? Let's read all together Proverbs 13:22. A good person leaves an inheritance for their children's children, but a sinner's wealth is stored up for the righteous. Shall we all bow our heads and pray? Heavenly Father, Lord, we praise and we glorify your name. We thank you for your love. We thank you for your grace, oh God. Lord, we are here in the church, and Lord, we would like, oh God, Lord, to hear from you, oh Lord. Lord, our desire is that, Lord, madungog namo ang imuhang message and be blessed by it. I pray, Father, oh God, that, Lord, you will take out any distractions that we have, oh God, so that we can focus on your word, oh Lord. I pray that you will use me as your mouthpiece, oh God. In Jesus' name we pray. Amen and
amen. And as you sit down, kuhita imong katapad, igna, guwapa o guwapo kayo ka. Masking walay nag-ingon sa kuha, gidawat na ko, praise the Lord. Okay, so the thesis for our sermon for today is sustainable living is essential for ensuring the future generation inherit a world where they can thrive, reflecting our responsibility to leave a positive legacy. It's big to chew on, pero sige, atoan ni siyang hinay-hinayon. Kinsa diri ang kabalo sa story sa creation? Taas kamot, if you know the story about creation. Wala mo kabalo, Genesis 1, in the beginning God created the heavens and the earth. Okay, let's have a little recap. God created the world 7 days. Day 1, God created light. Mapildi mo sa Sunday school, memorize ni nila. Day 2, God created the sky na siya, clouds and ocean. Sa day 3, gidivide sa Ginoo ang mga yuta and mga oceans and mga seas and naanay mga plants. That is on day 3. And on the 4th day, dito na, kani kita siya always ma-interchange. 4th day ni siya, the sun, the moon, and the stars on the 4th day. And on the 5th day, it's the birds and the fishes. And on the 6th day, it's the animals and man. And on the 7th day, God rested. Each time God created the world, He will always say, and God said, it was good. Walay gibuhat ang Ginoo na pangit. Mo ginang ginatudlo sa mga bata. Ingnan di kag pangit ka, ingna dayon walay gibuhat ang Ginoo na pangit. Kay ang ingon sa Ginoo, it was good. Everything that God created was good. Walay pangit, walay dautan. So, unsa pa inyong ma-remember about sa story of creation? Ma-remember ninyo tong duha ka tree? The tree of knowledge of good and evil and the tree of life. Unsa ang command sa Ginoo? Kita na siya sa Genesis chapter 2 verse 16. One of the earliest commandments of the Lord. Katong giignan sila na, dili kauno ng apple. Di ba ato apple ha? Wala dyan nakabutang sa Bible apple. Do not eat from the fruit. The fruit man to siya. So kani siya, mo ni siya ang first commandment. Pero I tell you, naapay mas early na command sa verse 15. Basahon daw nato kay memory verse man naman ni sa mga bata. Memorize ni nila. Okay, Genesis chapter 2 verse 15. Ready, go. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Unsa ang commandment sa Ginoo sa atoa? To work it and take care of it. Unsa man ang it dira? Ang kalibutan. Kinsa ang gisugo? Ang tao. Wala na siya gisugo sa iro, sa unggoy, sa elepante. Wala na gisugo sa Ginoo. Sa man na siya gisugo. It is a basic biblical truth na kitang tao is to take care of the earth. So let me ask you this question. What have you done to take care of the earth? Kaisip-isip po ka, bitaw no, unsa po day ako ang gibuhat. Maunang diri sa church, nag 1 month na gyud talks about stewardship of territories. It seemed kind of strange because in churches we don't talk about this. Pero klaro day kayo nga nung istoryahan nato na because it is a command of the Lord for us to take charge to take care of the earth. Maunang, for the past 3 Sundays, Ma'am Lovely talked about the stewardship of creation, si Kuya Edsel, the justice for the land, and si Ma'am Angie sa land and water and precious resource. For the past 3 weeks, muratag nag-symposium. Di ba? Students, nakatay na mo mag-symposium, kanang environment, how to take care. Lesson man na sa eskwelahan, di ba? Yung tingala bito, anong naaman na sa simbahan? Kasi it is God's command. Therefore, I conclude that taking care of God's creation is biblical. Ignay mo katapad, biblical.
When it is biblical, therefore, it is the truth. And if it's the truth, dapat atua siyang buhaton. Again, ibalik na po na ko ang question, what have we done to take care of the earth? Pila nakagalo na tubig imong nainom karong adlaw? What have you done para i-take care? Makaana bitaw tano, grabe na ato ang gamit sa resources sa kalibutan. Mayuta, matubig, mahangin pa dira. Ginagamit nato siya, but are we taking care of this earth? Naklaro man kayo sa Genesis chapter 2, verse 15, that we are to take care of the earth. And taking care of the earth, taking care of God's creation is a generational responsibility. It means na kitang tanan atuwa siyang responsibility. Dili na siya responsibility lang sa isa ka tao. Kitang tanan dapat mo work the hand in hand para i-take care nato ang kalibutan. So, why is taking care of God's creation a generational responsibility? Ibalik na po na ko ang question ba, what have we done to take care of the creation? Kaya sige kong pangutana, honestly, wala ko'y matubak. Wala ko'y maingon na ka na ganing, ay nag-anigid ko para sa para sa environment. Wala gyud. So, karon atuan na siyang istoryahan. Nganong importante siya kaayo? Why? Kailangan nato siya dalon sa pulpito and talk about it. Muana mangguta sa gobyerno na lang na ilaha man ang trabaho sa DENR, unsa pa ng mga department about sa mga environment. Si DOST na lang study ana, si DAR, Department of Agrarian Reform, ana na lang. Nganong kailangan siya dalon sa pulpito? Kasi command siya ni Lord. So naay tulo ka reason. God wants His people to experience His creation. It is a command. And kung dili nato siya buhaton, naagyoy ma-destroy gyud. And number 3 is obeying God's command bring forth blessing. So ato na siyang isa-isahon. Ato siyang tagi-tagihon. Ngano Pastora Jibay, ngano imo man gyud ming ipa-take care sa environment. Okay. Number 1 is God wants His people, kitang tanan, to experience the beauty of His creation. In Genesis chapter 1 verse 28, ingon dira, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Wala maning ingon ang Ginoo na paghimo niya kay Adan o kay Eva para kay Adan o kay Eva lang. Ingon ang Ginoo, mga anak mo, mudaghan mo, kay gusto ko ma-experience ninyo ang kagwapo sa creation na akong gibuhat. Manatay na ninyo na namoy gibuhat tapos ganahan kaayo mo. Kagwapo jud ani oy. Ing ana ang na-feel sa Ginoo, kagwapo ani akong gibuhat oy. I want people to experience this beauty, this greatness. Mo nang ning ana siya increase in number. Kay para daghan maka-experience sa kagwapo kaayo sa akong creation. Musegue lang ko gamay, gusto lang gyud ako na siya i-insert ning be fruitful and increase in number. Unsaon pag-multiply sa tao? Di ba, mga anak? Mao nang Genesis palang daan, ang babae para sa lalaki. Dili pwede ang babae para sa babae, ang lalaki para sa lalaki. Mao nang this church do not support any law, anything na ipasa sa government that will destroy this basic biblical truth that a woman is created for a man and dili na siya anything else. Kabalo mo nga, no? Di ba ingon ang Ginoo, gusto siya mudaghan ta, kaya para ma-experience ang kagwapo sa kalibutan. Ang end result man gud sa society, anang mga LGBTQIA+++, is the end of the civilization. Why? Dili man sila mag-reproduce. Ug mao na ang gusto sa yawa na mag-end na. Munang kami lang gyud diri sa church, ang pastoral staff will stand on the truth. Kay kana gyud Genesis pa lang daan gi-establish na sa Ginoo.
So mubalik ta sa ato ang lesson about sa environment. Nganuman, be fruitful and multiply. Kay gwapo kaayo ang creation sa Ginoo. Kinsa na diri ang lately nakalaag na. Nakaadto og mga wonderful na mga sights and all. Amazing gid kaayo. I think it was last year na nangadto mi sa Katiil, tas naadto mi sa among kalaagan, naadto mi sa lugar na wa mi katuod, pero amo lang yung giadto. Nakaadto mi sa Curtain Falls, and it's literally falls na murag curtain na gwapo gid kaayo. Pero padulong dito pwedeng pamaktas, agig tulay, nagamay kaayo. As in kon gid kayo hago gid kayo, gid kay hago, pero dili siya normal na ginabuhat. Pag abot gid namo didto, ana gyud ang mga bata ana pa si Hailey. Ma, tinuod di ay ni? Abi na kog sa TV lang ning ingani. Kay amazing gid kaayo when you see the creation of the Lord, ma-amaze gid kaayo ka. And according pa to psychologists, ang generation man gud karon is very entitled, especially ang young ones. Why? Everything is at their fingertips. Ang akong niece, wala pa'y 2 years old, how'd kay mo nag-cellphone? No! Pag di siya ganan, ano what that? Ana dayon. Ibalhin, kay di siya ganan. Kay anad kay sila na pag gusto nila makuha dayon, and right now, makuha na ko. Unya, pag dili maklaro, i-zoom. Ana gay dayon, tanan makuha. Ana ang psychologists, bring the children outside. Because when they see the greatness of the creation of a great God, they will understand how small they are. Nadili sila hari sa kalibutan. Nadi sila hawd-hawd. Pati singa ninyong sakag bakilid ng mga bata. Kaya di ba sa game sila man ang pisliton lang, ananaon naman na nila. Pasakaag bakilid, makaingon de kapoy, de kuyawa sa Ginoo, uy, dako man de kay ang kalibutan. Kasi Google Earth lang man na nila tanan. Ang creation sa Ginoo is created so beautifully so that we can honor and worship the God who created it. Kanus amantalas ni tanaw sa kagwapo sa creation sa Ginoo. Kabalo mo, there is evil in the darkness and in the depression of your rooms. Mo nang gusto sa yawa na alang ta sa rooms. Kabantay mo karon, daghan kaayo ang mga tao, mas mupili lang na sa sulod sila mga kwarto, computer, mag-games, magsigilag ing ana, and there is evil in that. Dili nato ginaingon, mauwaw man ta. Pero mo nang gusto sa Ginoo, wala man ko nag-ingon ako, wala kay kwarta, di man mi kalaag pastora kay wala kay kwarta. Sa tinuod lang no, favorite na ko buhaton tong high school and college ko, musaka sa among atop, saban ko sa akong papa kay magtingog-tingog na amo ang scene. Musaka ko sa atop kay gana gabi na, dili po ka na hapon no, init na po kayo na, kanang gabi na in that clear sky. Memorize na ko ang constellation during August time. Kaya ma-amaze gid ko sa constellation. Anong kalayuan na nila, oy. Kay dako kaya nga to ang Ginoo, and we can see that in the creation. Ang yawa, subtle kaayo, na ginadaot na ang creation, munang dili na kay nato ma-worship ang Ginoo. Dili na uso ang mugawas o gi-enjoy. Ako, ang pag-umangko na si Faith, bata pa na siya, malingaw mi kay pag mamaktas mi ana, pag makita siya sagbot mo, yaka gyud na siya. Ma-amaze gyud siya sagbot. There is a certain kind of peace and joy sa sagbot na natural. Anong ganahan man gyud ta green? Kasi mauna ang purpose sa Ginoo. Sa creation, makakita ta sa kamaayo, makakita ta sa kagwapo, ka-powerful sa ato ang Ginoo. And that is, mauna siya ang point nga nung i-take care nato ang creation. Kaya kung di nato i-take care ang creation, wala nato gina-honor ang Ginoo na naghimo ana na creation. So, unsay may giingon kay Adam and kay Eve, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number and fill the earth. Kinsay si Ted and si Rhea, we're praying na makaanak sila. Gusto ba ni Ted ug ni Rhea na ang kalibutan na nadak-an sa ilahang anak kay pangit na?
Unya, magsige na lagingon, kabalo ka sa una nak, ingani ka gwapo. Nga, di na nila ma-experience. Kay gialaw man nato na madaot. Nga naman, kay wala man tayo ginabuhat. Murag ginahayaan lang man nato kasi we think that it's not our responsibility. Sila nalay bahala ing ana. And seldom kaayo siya ginaistoryahan sa simbahan. So it is a generational responsibility to take care of God's creation kay gusto sa Ginoo na kitang tanan ma-experience nato ang kagwapo sa creation sa Ginoo. Amen. Amen. Praise the Lord. Next is, number 2, it is a command of God. Not passing on God's commandment to the next generation destroys that generation and the generations to come. Pag dili nato ipasa gani ang giingon sa Ginoo sa next generation, actually that's so selfish. Kay kita okay naman ta. Pero di na to mapasa sa next generation, sila na bahala ana. Sila na bahala ana. Actually ma-destroy gyud na sila. In the Bible, in Joshua chapter 2, verse 7-14, so the people served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders who outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord which he had done for Israel. Now, Joshua the son of Nun, the servant of God, died when he was 110 years old. And they buried him within the border of his inheritance at Timnath Heres in the mountains of Ephraim on the north side of Mount Gash. When all that generation had been gathered together to their fathers, meaning ang generation ni Joshua o ang mga elders na kasabay niya, nangamatay, nangahurot silang tanan, ang hadlo kaayo, another generation arose after them who did not know the Lord nor the work which He had done for Israel. According to the theologians and scholars, na busy manggod kaayo ang generation ni Joshua og wage og war. Kaya naa naman sila sa promised land sa Kanaan. Nakalimot sila tudlo sa next generation kung unsa ang gibuhat sa Ginoo sa ilaha. Nakalimot sila, kay lahi na ilang focus Nakalimot sila tudlo na ang Ginoo di ang nitunga sa Red Sea sa panahon ni Moses. Ang Ginoo ang naghatag og mana, nagprovide sa ilaha. So ang nahitabo, tanawa na to ang nahitabo ha. The children of Israel did evil in the sight of the Lord and served the Baals. Kasi ang tao, pag wala ginay Ginoo na tinuod, mangita naglaing Ginoo. Mo man ni ang mga Ginoo sa ilahang lugar, mo ni ilahang giserve. And they forsook the Lord God of their fathers who had brought them out of the land of Egypt. And they followed other gods among the gods of the people who were all around them. They bowed down to them and they provoked the Lord to anger. Pag dili na ta mag-honor sa tinuod na Ginoo, masuko gud ang Ginoo. And what happened to them? They forsook the Lord and served Baal and the Ashtoreths. And the anger of the Lord was hot against Israel. So He delivered them into the hands of plunderers who despoiled them. He sold them into the hands of their enemies. If dili nato mapasa sa next generation, ma-destroy ang next generation. Gusto ba nimo kita okay kaayo ta, pero ang next generation wala na kaila Ginoo. Kaning ato agay mga katiguangan masige na kami sa una ingani, kami sa una ingani. Kusog kay ta mingunuging ana, pero natudlo ba nato sa ilaha ang dapat itudlo? But the bigger question is, are we living a life na i-emulate sa younger generation? Nganong ingana man ang mga bata kay basig ikaw pud, dili ka ingana. Adto ta didto sa ato ang taking care of environment. Nganong wa man ay pakiimong anak sa taking care of environment? Ask yourself, ako ba naga-take care pud ba ko? Ano pud ba ko? Napud ba ko'y gibuhat? Ma-imagine ninyo unsa ang
destruction sa environment, given atong generation ng anita ka-apathetic, meaning to say we don't care. Bahala na ng environment, sila na'y bahala, ana. Kasi nga no, ma'am, naatay ato ang issues sa ato ang kinabuhi. But once again, God is reminding us, Genesis palang daan, this is a basic biblical truth and command that we should take care of our creation. Balik ang question, what have we done to take care of God's creation? It is a command from God. And kung dili nato siya buhaton, destruction gyud ang sunod. Dili man sa karon automatic, but ikaw na lang imagine, the generations to come, unsa nay mahitabo. Number 3, so balik ta sa command sa Ginoo. Sige ha, memorize on. Dapat di mo mauli na wala ninyo ni na memorize. Genesis, ready, go. Genesis 2:15. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Memorize na nato na kay mauna ang instruction ni Lord sa atoa. So, unsay nahitabo sa atong kalibutan karon? Kay wala man ta nag-take care. Actually, gamay lang ni siya, pero mo ni mga obvious. Deforestation, landslide, flash flood, and pollution. Deforestation is, mo na siya ang kanaganing, actually, pwede man ta mo putol og puno, kay gihatag man na ni Lord for us mag-create, og balay, and all. The problem is the greed of man. Sobra-sobra. Dapat magudto mo, putol kag puno mo, tanumpog ka, para dili siya mahurot. Karon kay ang mga businessman, hala putol, kiputol, sigilag putol, dili pa gyud nagatanaw asa lang ang lugar na pwede putlan. The problem is, dapat atong government man magkontrol ana. Mo nang igsuon, apilan po na ito kampo atong gobyerno. Tabangan na to na ma-regulate yun ng mga ingana. Kay, basta naalay lagay. Di ba? Pag businessman, hala tingala ka, gipamputol na ang mga puno. So, mo na siya ang deforestation. Naapoy, landslide. Unsa man ang landslide? O, mura tag symposium ani ha. Landslide is land, nag-slide. Nga naman ang land nag-slide? Because we know that the trees actually holds the soil together. Pag iputol na nimo ng trees, pag ulan, ana, natural ba yung ulan? Pag di ba mo ulan, mag-uulpod na. Pag ulan, ana, kaya wala na may naggunit, mag-landslide na siya. Matapok na ng yuta. And hadlo kaayo kung ang landslide mahitabo sa populated areas. Di ba, nakadungog na tagbalita na landslidean, natabunan ang balay, na landslidean, natumba ang ilahang mga balay. Mag-uulbi dahil ta makadungog taana na news. Hala, namatay. Pero we have to ask ourselves why. Nga naman ang nahitabo. Naapod tayo ginatawag na flash flood. Diri sa Davao, gina-flash flood na ta. And we think it's normal. It's not normal. Buhangin area, Laverna, kana na mga area. Pagkusog na kay ng ulan, ready na sila Joey, mga Boy Scout na mutabang sa ilaha, ang rescue team sa Davao. Ready na siguro nila ang mga goggles, ilang mga scuba equipment. Mukusog kay ng ulan, hala muabot na din na sa atop. Nga naman, kasi ala pa sa science, ang mga punuan, they hold a big amount of water. Kung mag-ulan siya, suyupon dapat sa mga ugat ang water. Unya, wala naman, ato namang giputol tanan. So, wala na, ato na diri tanan sa atoa. Ug ana palagi akong papa, dapat manggod na yung mga areas na dili siya butngag housing. Kasi kana na mga areas, flood-prone areas. Unya lagi kay, for the love of money, but nga natog housing ing ana. Ana pa akong papa, kana gyud ang buhangin area dira, kawa gyud daw na. Pag muulan gyud daw, kapag yung kawa, di ba murag basin, pag muulan gyud daw na, maadto gyud daw na tanan dira ang tubig. Kaya maughin na siya ang murag design, pero hala, sige, butang og housing.
Unya, i-blame na po nato ang Ginoo nganong gialaw ang ingana. Remember ninyo katong Pablo na landslide? Hadlo kaayo kay naay kauban nga mga logs. Grabe gud kaayo to, grabe daghan gud kaayo to siya og namatay. Pag tan-aw di ay ato, kay upaw na di ay, upaw na ang ilahang bukid sa taas. Unya ang mga tao dito sa ubos, chill lang sa buhay. Okay lang sila. Pag abot sa kusog kay na ulan, kinsay na affected? Ang tao, distraction. Pag dili gyud ta mag-obey sa command sa Ginoo, distraction gyud na siya. Ang mga tao dito wala gyud kabantay na naa di ay ingana. Sata lang kaayo. Mao nang flash flood. And there's also pollution. Umuogi ni lesson na mo sa high school. Pollution, air, naana dayon na, mga smoke belching, naana. Sa high school, mo na mo ang mga lesson. Kaya ang pollution, air, water, and soil. I remember during, sunod to ba, mga sunod-sunod na typhoon, like na Pablo, na Yolanda, and my daughter and I, bata pa kay si Hailey ato, nagtanaw mi sa news. Unya, makita nimo sa news, makahilak gyud ka. Kay natabunan gyud og yuta ang mga balay-balay. Tas katog itong vivid kay sa memory sa bata ba na, katog ganing nag-Yolanda, tapos naa sila sa mga hotel, tapos naay naga-video, tapos ang tubig, hala, anod, tas na yung mga tao na nangaanod. Kanang sad kay tanaw, ikaw nagtanaw sa news, wala kay buhaton. Nangutana si Hailey, ana siya, ma, ingon ka ma, kay Sunday school teacher man ko, ingon ka ma, maayos si Lord. Ingon ka ma, powerful siya. Anong gialaw niya na maingana ang mga tao? Kulbaanan ako kung saan ako ni pagtubag, Lord. Hindi na ko, kulod ang saan man ni, pagingana gani igsuon, ampo din ka sa Ginoo. Katagan makaanag wisdom sa Ginoo. Anak ko sa iya, anak, dili man na sala ni Lord. Kasi natural man na naay ulan, naing ana, pero maunang grabe kaayo ang nangamatay kay giputol man nila ang trees. Dapat dili man putlon tanang trees didto. Unya ang mga tao wala man nila giignan di ay naupaw na di ay didto sa bukid maunang pag-ulan nangabaha sila kauban ang mga logs. Moto, anak ko bitaw, Lord, na na-realize na ko pa, it's easy for us to blame the Lord for the disasters that come upon our lives, pero unsa ato ang part didto na ato ang gibuhat. Nganong wala nato siya naiwasan kasi nag-enjoy ra gyud ta sa ato ang kinabuhi. So again, if naay command si Lord, unya dili nato i-obey o dili ipasa sa next generation, there will be distraction. You really have to ask yourself, pag nagay mahitabo, Lord, unsa na command nimo akong wala gi-obey? Nganong naayeng ani na panghitabo. Muana ba ta dayon, hala nano naay ka ng disaster no, moabot na gyud ang Ginoo. I-blame lang pirmi ang Ginoo. Unsa ang ato ang gibuhat? Nganong naing ana na. So, number 2, if ang command dili obey, dili ipasa, there is distraction. Pero, naapoy number 3. Obeying God's command brings forth blessing and fulfillment here on earth. So, kung gusto ka og blessing gikan sa Ginoo, mag-obey ta kung unsa ang giingon sa Bible. Mag-obey ta kung unsa ang gitudlo sa Ginoo sa atoa. Unsa ang giingon sa Deuteronomy 28:1-2, there is blessing in obedience. Once kita mo-obey, i-bless gyud ta sa Ginoo. Muna mo ana ka ba, nganong gidi malas-malas man akong kinabuhi. Nabi tayo nga na storya usahay, no? Anong ingani man akong life na di malas-malas lagi ko? Igsuon, ask yourself, is there a command from the Lord na dili nako gina-obey? Klaro ba na ang Ginoo mo storya? Muha na dahin mo, kadagan atong commandment sa Bible, pastora, uy, dagan jud kaayo. Ignanti ka, naagyod na isa, idil ang Ginoo sa imuha, pero di lang kaganahan. Munang
pag i-obey na nimo, magsunod-sunod na ang imuhang blessing. So, in the command of the Lord for us to take care of God's creation, unsa ang ato ang pwede buhaton? Mao ni siya ang mga gamay lang na mga butang, pero doable man ni siya. First is Clego. Unsa ng Clego? Unsa ang Clego? Clean as you go. Rule number 7 sa Sunday school is clean up. Ning sulod ka sa classroom na limpyo, muhawa ka na limpyo. Nadyo ko yung estudyante, gamay kay na si Sarah. Matingala ko, magpabilin, manilhig. Manilhig. Tapos, iyahang ka ng merienda, butang niya siyang ilok. Tapos nagapanilhig siya. Kuloy, malipay man daning Sarah. Uy, masad man kung mo-absent ni siya. Uy, kasi, di ba, lamig kaayo makita ng bata ing ana. Labaw na kita kung dagko ta. Mas daghan man tag mabuhat. Di ba? Clean as you go. Kung iniabot ka diri sa simbahan na limpyo, limpyo pod. Ayaw pod pasagdi. Dili lang diri sa simbahan, masking asa kamo adto. Kabalo mo, dili lang kamo ang mabless, pati ang naa sa imong palibot mabless. Og mating makit-an, good, something ni siya ba? Dili ka kailangan mingon, I'm a Christian. Nagtuo ko sa Ginoo, igsuon panlimpyo lang, hinlua lang na imong lugar. Muana gyud na sila, something gyud ni siya. Karon na nagaklego ganita, kami sa balay, mga teacher man mga pag-umangko, klego, clean as you go. Pag mata sa bundag, klego, imong katre, hipusa kay klego. Muto nan lakaw nila gamgam, nagkaon sa gawas. Kaya di ba maana ta magkaon sa gawas, pag magkaon pasagdan lang. Ana din si gamgam o. Di ba maklego? Kuy, manghipos ta, kaya ng bata, mag-Clego daw. Actually, appreciated kayo na sa mga waiters. Appreciated kayo na sa mga nagano na, masking itapok lang nimo, ayaw lang kalata. Clego lang. Unya, kanigod akong ginaingon sa mga bata. Pag nagay mo'y basura, unya, way basurahan, ayaw ilabay sa dalan. Kaya pag ilabay daw nimo na sa dalan, ingon sila, madiretso daw na sa dagat. Kung saan man babot sa dagat, pero tinuod bitaw na, kaya ito ang basura, maato man gina sa dagat tanan. So anak ko, ibutang sa bulsa, hilig kisa ng chichirya, getas, pag sa chichirya, ibut ilabay na yun sa kilid. Basura gihapon na siya igsuon. Hipusa pod, Clego, clean as you go. Dako kay na siya og tabang. Next is tree planting. Sa law sa Philippines, dili makagraduate ang estudyante pag wala ka tree planting. Mao man gyud na sa amuang batch, mao man gyud na mo na, hala mag tree planting daw, asa daw mag tree planting. Napansin na namo karon, bayaran na ang tree planting. Naanay mo tree planting para sa imuha. Gitanggal na ang experience sa mga batan-on na mo plant. Muna karon, naaga na distance between children and plants. They don't care about it. Wala man sila katisting na nagtanom. Wala man sila kabalo na kanailang ginakaon na French fries, patatas day na sa una. So there's a disconnect. Mo nang ibalik nato sila gani na mga bata, ingani di ay ni, itanom di ay ni. Ganahan kay misa mo ang helper karon. Kay dagan, di ba Len, dagan kita alugbati, dagan kay siya ginatanom. Asa day nagikante, kana daw among ginapalit na gulay, di man na mahurot nimo og tanom, iya day nang itanom. Munang, ami kita nawon, green na intaw na mo ang balay, kadaghan kaayo. Kasi gift man na from the Lord. Mutubo. Anak palagi, makinomnom dyan ko atong sa una sa high school ba, nagyaw-yaw ang mga Espanyol sa Pilipinas, kay igang daw kay ang Pilipinas, pero po sila, na envy po daw sila sa mga Pinoy, kasi maglabay lang daw kagliso, masking asa sa Pilipinas, mutubo daw. Ing anak ta ka-bless. Pero storyaha ang mga bata karon, they don't know anything about planting. Unsa ilang nahibalan cocomelon. Mauna na siya atong next generation. Can you imagine? Mudako na sila, mahimo na silang politiko, and they won't care anything about nature. Wala na. Lisod gyud kaayo. And kita ang nasa middle ground karon Kita ang mutudlo. Kasi naka-experience pa ta ana sa una.
Ingon pa sinanaina, nag-uban mi gapon, kiatan daw gyud kaayo ko. Favorite gina ko buhaton no magkatkat og punuan. Asa na may punuan katkatan karon oy? Diri sa church sa una, hala, sila Kuya Glenmar, himo og tree house. Kay kanang one with nature. Magstorya mi kay, di ba sa una nagdagandagan ta sa maisan? Ana gitong mga storya kay one with nature. Karon wala na kay madungog ing ana na storya sa mga bata. Kasi we allowed it to happen. Wala gyud tay gibuhat. So, water conservation. Kinsay taga Donya Salud. Naka-experience o kanang di makatulog, magsigig salod, kay gabi ilang mo andar ang tubig. Di ba precious kaysa to ang tubig sa una? Ayaw na huta, hinay, magligo, isa lang yun kakabalde. Nya karon kay ni agas naman ang tubig, hala 5 hours na maligo. Ayaw po din tawon igsuon, oy. Hinumdumi itong panahon na wapay tubig. Conserve. Kay dili man nato dapat i-abuse pod ang gihatag sa Ginoo. And kani siya very basic but very important. Waste management, waste segregation. It can make a difference. During high school, I was part of the GEM Club, Junior Ecologist Movement. And one of the presentations na amo ang gihimo kay to encourage people for waste segregation is kani. Gusto na ko buhaton pod ninyo. Pila ka buok basura imong ilabay sa isa ka adlaw. I-picture out siya sa imong utok. Basura in one day. And then, i-times nimo kung pila mo kabuok sa inyong balay. Imagine na ninyo, daghan nagbasura, himuan na siyang 7 days. Daghan na no? Imagine na ka ng basura na magkalat. Malipay ka? Kalat? Ibalik og tapok ang basura. I-segregate siya. Ilabay ang nabubulok sa di nabubulok. Mali di ay, ang nabubulok sa nabubulok. Ang di nabubulok sa di nabubulok. And then recycle. Kabalo mo, honestly, I would be honest, kapoy kaayo. Kay pag mama ka, maglungag pa ka. Gisegregate pa gayni mo ang decolor sa puti, kay nanlaba ka, magsegregate pa kog basura. Pero I tell you, because this is God's command. That's why we are bringing this back in the pulpit to tell us Christians and believers that this is our duty. Ang giingon sa Ginoo for man to take care of nature. Kinsa may tao diri tas kamot. Lingay mong katapad basig unggoy na kay di man mo taas og kamot. Kay gisugo ta sa Ginoo to take care of nature. Dili ta pwede na dili magpawalang bahala lang. Ang next generation will be destroyed, I tell you. Naanay daghan kay mga salida, mga kingkoy-kingkoy lang na storya, pero reality ka ng wally god na salida. Ang premise ana niya kay wala na mo puyo sa earth. Kay gubot na ang earth. Naglupad-lupad na lang sila sa space. Pero that will happen kung dili nato i-take care ang kalibutan na gihatag sa Ginoo. Taking care of God's creation is biblical. It is God's command. And it's a generational responsibility. We have to work together. It will start in our homes. Lamig kaayo kung kita mismo ing ana para ang next generation ing ana pod sila. Kabalo ko this will be hard but mo gid akong always comfort sa Philippians pa because it is God who will empower us to do it. Yes, it's hard. Wala may sayon. Pero we have a great God who created this world so beautifully, so wonderfully, that He will help us take care of it if we will do our part. Again, I will ask the question, what have we done to take care of God's creation? Naan na ba tayo nabuhat? Wala pa ba? Taking care of God's creation is a generational responsibility because God wants His people to experience the beauty of His creation. It is a command of God. Not passing on God's command to next generation destroys that generation and the generations to come,
And obeying God's command brings forth blessing and the fulfillment of God's plan for us here on earth. Don't you know that the 2 years na nag-COVID, naka-recover gamay ang nature. Nilimpyo ang dagat. Daghag ni tubo. The nature can bounce back if we will help it. Kung dili nato siya abusuhon. When we become a Christian, holistic manggod. Dili manggod pwede na sa church lang ko buutan, sa church lang ko hawd, or bright lang ko mentally, physically healthy ko. Pero if we do not take care of our government, dili gihapon mahimaya ang Ginoo. Di karon, ani ko Lord, kuyawa Lord, no, I really never thought that this kind of kanagani na storya about environment, waste management will be spoken on top of the pulpit. Kasi I thought na dili man na concern sa church. But now it is a great concern. Balik ta sa Genesis 2:15 because it is God's command. And as a Bible-believing Christians, we will obey the command of the Lord to take care of His creation. Proverbs 13:22, a good person leaves an inheritance for their children's children. What kind of inheritance? What kind of creation ang atoang ihatag sa atoang sunod na generation? I wish someday madala na ko ako ang apo sa lugar kung asa mi nagalaag-laag kaya wala pa na-destroy, wala pa na nadaot. And I just thank the Lord. Last week, balik na po mi. Sige yun, may balik-balik dito sa Katiil. Mupas by mi dito sa Aliwagwag Falls. And kami mag-igsoon, maghilak. Ano maghilak mi? Kasi mauna pirmi gina-story sa among papa. Mga anak siya, nak, nahato ko sa kuan, sa Buston, Katiil, kay naano mi dito, halanak, na ay 7 poles. Kano 7 naman to yung giingon po doy. Siya na ay kuan dito, kwapo gid kaayo. Di pa man mi kauban sa una, kay wala pa may kalsada, wala pa may dalan. Pero karon mangagi mi dito, no, picture, ala dayon dito. Nakita na mo. Kasi if we do take care of God's creation, makita na sa sunod generation, and amo ang response as mga anak is, gi-honor na mo ang Ginoo. And thankful mi sa life sa among papa. Kita, unsa ang klaseng legacy ato ang ibilin. Ako no ko Lord, pasaylo ako Lord, no. Kay, to be honest, kapoy manggod ni siya na task. But this is not an impossible task. This is a task that can be done by the grace and the power of the Lord. But we have to obey. We have to start in little things that we can do sa ato ang mga balay. And let's reflect upon these questions. First is, what do I feel now, knowing that it is a command from God Himself to take care of the environment? Dili lang dahil siya lesson sa school, dili lang dahil siya propaganda or program sa government, but a command. Very first command of the Lord. Unsa imuhang nabati. Number 2 is, unsa ang mga butang na kailangan nimo usabon. Mga things na kailangan nimo tanggalon or undangon sa imong lifestyle para for you to be able to take care of the environment. And number 3 is, unsa ang mga good practices that we can start doing so that the next generation will see it in our lives and they will emulate it and ma-take care po nila o ma-honor nila ang Ginoo. Katong upat nagipakita, Claygo, very easy. Kaya-kayo na to. Waste management, daghan sa YouTube, tudluan ta ana, kaya pud kaayo nato. Take time with your kids to enjoy nature. Dili na sila bata forever. Ato silang ubanan. Dili na to i-allow ang laing tao ang mutudlo. Kita na. Kay kita ang istorya karon sa Ginoo. Kinsa diri ang mga anak sa Ginoo, may praise the Lord. Kinsa diri ang mo take care sa creation sa Ginoo, may amen.
Amen. Praise the Lord. Manindog ta ninyong tanan. For a few minutes, let's just be honest with the Lord. The Lord knows everything. The Lord knows what we have done and what we have not done. We could just come to the Lord and ask for forgiveness. Lord, I have not been taking care of your creation, but I want to take care of it now. Tudloi ko, Lord. I don't know where to start, but I want to start, Lord. So help me, Father. Give me the wisdom. Give me the strength, the passion to do it, oh God. Not because I want it, but because, oh God, Lord, it is your will in our lives. Heavenly Father, oh God, we thank you for this world that you have given us, oh God. You have created this world so wonderfully, oh God, that each time we look around, we see your goodness and your greatness. Forgive us for the times that we have taken it for granted, oh God. Forgive us for the times that we have been apathetic of the things that has been going on. Lord, today, karong adlaw, oh God, we will start the change in our lives, oh God. That one single step, Father, oh God, in taking care of your creation, because it is your command. And what you command, Lord, we will obey. Because, Lord, in obedience, there's so much blessing. We thank you for your word today. We thank you, oh God, Lord, for allowing us to understand your message, oh God. And Lord, I declare in the mighty name of Jesus, oh God, that after this service, oh Lord, there will be a transformation, Lord, in the way we see things, oh Lord, in the way, Lord, we connect with the environment, Father, oh God, Lord, not just for the cloud, not just for posting and everything, Father, oh God, so that, Lord, when we do it, you will be honored. We praise you. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Thank you, Pastor Angeli Pardillo. Please sit down for a while. And that concludes our series on growing together in the stewardship of territories. Now, for 4 Sundays, we have already tackled that. And daghan na tag mga terminologies no, ng mga nadunggan. First is creation care. So sometimes, kung sa unang panahon, dili ta aware na kinahanglan ta mo take care sa tong creation, now, gitudluan gyud ta ana. Creation care, Clego, clean as you go. Proper waste segregation, and that's non-biodegradable, biodegradable, and recyclable. So next Sunday, it will be growing together in stewardship of ties. That's TIES, meaning we are to be good stewards of our relationships. And next Sunday, for the first Sunday, we will have Dr. Mark Lejero talking about stewardship of ties in marriage. Hallelujah. But now may I invite our missionary to Thailand, Sister Gigi Caliao. She has experienced magnificent breakthroughs in her life and in her ministry in Thailand. Dili lalim nga moadto sa Thailand, magatiman sa mga Kristohanon dito. No? And it's really amazing that our missionary, Gigi Caliao, is here. And she will tell us how God great is and how miraculous our God is. Let's all welcome Sister Gigi. Amen. Hallelujah. Praise God for the opportunity no na atubang sa inyo ha. God is good and God is great. So before that, we will pray first. Father, thank you, O God, Lord, for this opportunity, for this time, O God. Lord, we surrender everything to you. I believe, Lord Jesus, na ikaw yun Ginoo, makikistorya sa matag isa, O God, Lord. All the glory, honor, and adoration belongs to you in Jesus' name. Amen. Before that, magpasalamat ko sa Church of God, sa kini nga family, kay kabalo ko nga naadjud mo sa ako, kauban jud mo sa journey sa Thailand, and at the same time, even sa ako ang family, sa mga na-undergo na mo nga mga trials na amo, o sa mga victories, kauban mo nga naadira, nagampo,
nagasuporta o kanang naga-encourage sa amo. Salamat jud kaayo. Before ko makalimot no, maghatag ko pasalamat sa inyo ha. Then before that, pwede nato i-play tong amo ang video sa ministry sa Thailand. The current internal conflict in Myanmar started in 1948 when the British handed over the government to the Burman tribe. For 74 years, it is now considered the world's longest-running civil war. To this day, war is still raging in Myanmar. We can even hear the bombing from our house in Mae Sot. This conflict caused ethnic tribes to flee Myanmar to Thailand, enduring abuse, poverty, hardships, and human trafficking to get out of the country. From this story started Elpis Ministries. Elpis Ministries is based in Mae Sot, Thailand. We are a family of believers desiring to pass on the passion of being followers of Christ, proclaiming His love to the nations, walking in integrity, and being good stewards of His resources. Our vision is every child is given hope, transformed, and empowered. And our mission is to develop children through holistic training, character, and personality development, scholastic opportunities, artistic skills, livelihood, and empower them to be effective and powerful leaders to the nations. Elpis Ministries family is composed of 4 Filipina ladies, Maria Nelma Amihan or Papet, Gigi Calao, Grace Pagatpatan, and Isabel Saking. We have 3 local staff, Saya Thantwe, Sayan Hutwe, and El Thida O, whom we rescued from the war zone. Under Elpis Ministries are Faith House, Blessing Center, and Faith House Children Fellowship, which has now evolved to Faith House Church. Faith House is a shelter for girls at risk. It is home to 40 Myanmarese girls. As the name implies, by faith, God has provided for the needs of Faith House. Blessing is our center for community outreach within the urban poor and an English center. Community outreach is the village ministry of Elpis to the children outside Faith House shelters. In 2010, God extended Faith House ministry to children in different villages. These children are picked up from their villages and gathered in Faith House, where they being taught Bible stories, prayer, Christian songs, arts, crafts, and even English. From this, Faith House Children Fellowship was born. The Children Fellowship is now grown into a church where Sunday worship services are attended by both children and adults. Latest update. A Faith House girl graduated in Mae Sot Technical College in 2020 and is now working as a front desk in a hotel. This year, 1 girl graduated from university with a degree in Bachelor of Arts in Social Sciences. Another 2 graduated in technical college and both are working. There are currently 11 Faith House girls in Thai universities. The rest are in high school and elementary. Faith House has also extended educational support to 45 children outside of Faith House, had given school uniforms and supplies, and provided transportation to school. Currently, we are doing weekly Bible studies with 7 identified families. We are also praying for 16 more families to open their homes and hearts for Bible studies. We now have community outreaches to 7 different villages around Mae Sot. We bring eggs, milk, and snacks, and teach Bible stories. The Blessing Community Outreach, Faith House Church, and Faith House Children Fellowship are good opportunities for Faith House girls to develop their leadership and discipleship skills, many of whom are already leaders in the church and in school. We declare that it is God who has established this work and not us. He is able to do far more abundantly than all that we ask or imagine. To Him be glory in the church and on Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Amen. So to God be the glory. Maayo gyud kaayo ang Ginoo. Grabe ang work sa Ginoo sa ministry sa Mae Sot, Thailand. Kanis na lang ang mga kababaihan, they are neglected, they are abandoned, they are abused na mga kababaihan. And then God used them. Gihigugma gyud sila sa Ginoo.
No? So, ang ilahang kinabuhi na change because naay mga tao nga niadto ug ni share sa gugma, ni share sa pulong sa Ginoo. And this church is included ni na church. Kauban ta ni ani. No? So pasalamatan nato ang Ginoo. Amen. Then another thing, no, ako yung pasalamatan ang Ginoo despite sa mga nahitabo sa ako ang family, grabe sa mo ang family sa ako 2019 nakabaluman jud mo no nga na disgrasya ko, nagkaroon og blood clot ang akong ulo. Then wa jud ko naka-remember kung unsa ang nahitabo sa accident. Pero salamat ko kay maayo na lang nga wala ko naka-remember ko grabe jud matrauma jud tingalig jud ko. Then naka-remember lang ko ang akong memory ni balik lang didto na sa hospital katong ni ana si Ate Papet na GG kanang ayaw tulog na delikado dining matulog ka nga maigo ang imong ulo kay mo diretso kag heaven, which is thankful ko. Actually, mapasalamaton ko kung nadiretso ko og heaven. Ngano man, wala nay kalisod, wala nay mga problema sa kinabuhi, pero kay gihatagan pa jud kog chance sa Ginoo. And because ang mga prayers sa mga tao all over the world, grabe jud ang ilang mga pag-ampo. Grabe ang provision ni Lord, grabe ang iyang ginahimo. And kanang to God be the glory kay naadjud ko karon no nagtindog sa inyong atubangan, buhi pa ko. So ang Ginoo may naghimo ni ana. No, and kanang wala lang diha natapos ang tanan. Supposed to be ni uli ko sa Pilipinas aron magpa-recover unta. Unya pag-abot na ko akong mama, akong papa nagsakit, kailangan ako sila nga atimanon. So ang wala jud ko nakaatiman sa akong sarili, ang akong inahan, amahan ang akong giatiman. So burag gani kang kanang maglakaw ka, nga kanang burag putol imong ulo, mao gyud na ang ako ang na-feel. Na asa naman akong ulo, Lord? Sakit kanang nagnam siya ba? So dili na ko ma-feel kay ngano man. Ang ako ang concern is to serve my parents, ako ang family. And to God be the glory, kauban ako sila, nagasimba, naa sila kanina sa buntag, ug actually naa sila diha sa gawas. So salamat sa Ginoo kay tungod sa grasya sa Ginoo, anaa nagpadayon ming tanan diha sa pagsimba ug pagdayeg. No, and after ni ana, lahi na sad ang nahitabo. Before ko mubalik sa Thailand, supposed to be 21 sa September, palakaway namin sa akong kauban, sa akong leader. Ako ang brother na COVID. Na COVID akong brother. Hapit jud siya napatay, nagtinga na jud siya. Grabe, walay mo dawat na hospital at that time kay kanang gusog pa kaayo ba ang kanang COVID ato na time. So grabe ihang antos, pero grabe jud ang ako ang prayer diha sa Ginoo. Akong hangyo sa Ginoo. Grabe akong luhod, Lord. Please Lord, spare ang ako ang igsuon, Lord. Lord, sige na Lord, maluoy ka Lord. Lord, please Lord. Ana gid ako ang kuan sa Ginoo ba. Grabe kaayo ang akong hangyo sa Ginoo. Pero kabalo ka ang Ginoo mo tubag jud. Even kanang sakit kaayo siya. Sakit siya kay dili kinsa may gusto nga mawala ang imuhang family member, di ba? Sakit kaayo pero through sa prayer ang Ginoo gyud namuhat sa iya ha. Og naayo siya, nakauli siya. Praise God. After ni ana napod na ko sa Thailand, ako ana sang Sister Emily. Ay nakabalo ko kini nga church nagpray gyud sa iya ha. No? Kanunay nga nagpray sa iya ha. And kanang ang giingon na diagnose siya colon cancer stage 3. Di ba stage 4 lang man ang cancer. So hapit na gyud siya mamatay. Ang giingon jud sa doktor nga kailangan jud siya maoperahan dayon. Financially asa jud mi mangita og kwarta. Na pero grabe si Lord, maghatag og idea si Lord, iya ka kantagaan og idea kung paano ma-provide. And God is a miraculous God, a great provider, gi-provide good niya. Then operahan ng ako ang sister, although ang giingon sa Ginoo sa ako during sa ako ang fasting for 7 days, kaningon ni si Lord na if prayer and fasting ako ang sister, ingon siya nga no need operation. Pero kay mahadlok man akong sister.
So inko, Lord, ikaw nang bahala, Lord. Kung ingon ang doktor sa iya nga dili siya operahan, praise God. Pero kung maoperahan siya, imuhang i-provide ang iyang finances. Indeed, gi-provide sa Ginoo. Unya, nakita dito sa iyang resulta nga ang permero gyud na result ato nga operation, ingon jud ang doctor stage 3. Og need dayon ang chemotherapy para mamatay ang cancer cell. Pero grabe ang Ginoo. Gikan sa stage 3, nahimo siyang stage 1. No need chemotherapy. Amen. No? Grabe, basta mo ampo gyud ka sa Ginoo, mo luhod ka sa Ginoo, iyaha jud kang tubagon. Then after the ana, pagka another na pod mga pila ka bulan, ako anasang brother. Brother na po nako, the same na ko na brother. Unsa iyang nahitabo sa iyaha, nagmalfunction na iyang kidney, ang iyang lungs, ang iyang heart, malfunction. Ampo gyapon sa Ginoo. Luhod gyapon sa Ginoo. Pero ana nako, Lord, gano man ni Lord. Pero di naman daghana sa problema, Lord. Burag wala may undang. Wala pa gani mi naka-recover na ana say bag-o nga problema. No? Pero bisan pa ni ana, wala jud ko ni undang sa pag-ampo. Luhod gyapon ko sa Ginoo, ampo gyapon ko sa Ginoo, o giluwas gyapon siya. Nakabalik siya. Nakauli sa ilahang panimalay. Provide sa Ginoo ang panginahanglan. Then after few months, balik na pod. Kini siya grabe na gyud. Kay bura na gyud nig naasap siya sa pansyon. Kakaila, kakita mo anang tao nga naana sa pansyon. Payat na kaayo, lagom na kaayo, yang ipon lagom na kaayo. Grabe, burag ka ng isa na lang kapitik na mapatay na gyud siya. Bisan kami, honestly, nag-expect nami nga kanang pila ka oras mawala na siya. No? Nya katong grabe akong hangyo sa Ginoo, ampo sa Ginoo jud. Kaisa lang ko na prayer and fast, pero day and night ang ako ang prayer. Muluhod na ba ko? Mutuwad na ba ko? Kanay yung ganaging maghambol jud ka sa Ginoo nga tabangan kaniya kay wala kay lain. Wala lain mo tabang sa imo ug walay mo himo og milagro kun dili ang Ginoo lang. I believe na si Lord lang gyud. So nagluhod jud ko sa iya. O grabe ang gihimo sa Ginoo. No? Pagtawag sa akong brother or sa family sa akong brother, abi nako nga kanang wala na siya. Pagtawag nila, grabe akong rebuke in Jesus' name. Lord, dili na siya mamatay. In Jesus' name, I claim, Lord, nga dili gyud siya mamatay. Na, pagtanaw na ko sa iya, ha, naglingkod. Naglingkod siya, maayo na iyang hitsura, o nagasmile na siya. Glory to God. Grabe ang Ginoo. Kay kung kana siya, gikan sa tambal, maayo ba di ay dayon? Bisan gani ang kalintura, di ba? Kalinturahon ta, it will takes time. Pero siya nakita na mo ang gahom sa Ginoo sa iyahang kinabuhi. Nya si Ate Ruji, maingon na to si Ate Ruji nga kanang kung nag-antos na jud ka pag-ayo, ing na si Jesus Christ, nakuhaon ka na lang niya. Mao na gyud na gisurrender na gyud na mo ang iyahang kinabuhi. Ampo ko sa Ginoo, Lord, unsa man jud imong kabubuton, kay basig ako lang ang gusto nga mohold sa iyang kinabuhi. No? Unya ngano man Lord na wala man ka nagtubag sa ako ayor, so, silent kayo ang Ginoo ba? Pero grabe si Lord, kakita ko og anghel habang naga-worship ko, nakita nako ang anghel. No? Naa siya sa front, naapod siya sa back. Dako kaayo siya nga anghel, burag isa ka langit ang anghel ba? Og napaila siya sa ako, anak siya nga, ang iyang pangalan si Angel Gabriel. Glory to God. Pero tinapod na akong ilak, Lord. Salamat kay imuhang gitubag ang akong mga pag-ampo. Abi na ko, wala na ko ni mo gipaminaw. Kayong uban maingon man ang akong pag-ampo, dali ra kaayo tubagon. Sakit kay akong kasing-kasing makadungog ana nga ang akong pag-ampo. Kailangan jud ko mo pray, kailangan jud ko mo fast, kailangan jud ko magluhod. Pero grabe pud ang gihimo sa Ginoo. No? After a week ni ana, lahi na sad kaayo nga blessing ang gingon sa Ginoo. Ako ang sister ni tawag during pa jud sa amo ang kanang
meeting ba. Nitawag akong sister, naka-loudspeaker man. Unsa man, unya na kay naami meeting. Unya nga, ay pero nahadlok po ko, basig unsa na say nahitabo. Kung unsa may nahitabo, ana siya nga, ingon ang iyahang doktor, kaisa na lang siya magdialysis. Amen. Ang ingon sa doktor, forever siya magdialysis. Tanawa ra? No, grabe ang Ginoo. Unana kagamhanan ang Ginoo. Og last week, ingon si Ate Ruji, siya nga, ingna lang, kanang pagtuo lang yun, nga kanang sa sunod, muingon na imong doktor, nga dili nakakailangan og dialysis. Nano? Then indeed, last week, naingon akong brother, no need dialysis. Wala na siya dialysis. Ug bubalik siya karong October. Glory to God. Ana ang kagahom. Una anak kadako ang gahom sa ato ang Ginoo. Una siya kagamhanan. So worthy gyud ang ato ang Ginoo nga ato ang simbahon, daygon ug pasalamatan. To God be the glory. Great thing He has done. Hallelujah. Palakpakan nato atong buhi nga Ginoo. And let us all stand. Gihatag yun nato ni nga time for Gigi. Even sa first service kaganina, nag-testify pod siya. Gamay lang ta na overtime. And we want to extend our prayers to Gigi. Itapion daw ninyo yung mga kamot. Mga igsuon. Gigi is coming back. And ugma na yung flight going to Manila. And then on the 31st sa Thailand. Lord Jesus, we come before you with humble heart and humble spirit. Thank you so much, oh God, for the miracle working God you are to the family of Gigi Calyao. Salamat sa pag-ayon nimo sa iyang sister. Salamat sa pag-ayon nimo sa iyang brother. And most of all, sa pag-ayon nimo kay Gigi mismo, oh God, that she is able to take care of her parents, oh God. And even tomorrow, flight na niya to Manila. I pray, oh God, nga ikaw magbubo sa panalangin. Protection, oh God, good health and provision, oh Lord. And pagbangadto na siya Ginoong Dios sa Thailand, let it be, oh God, nga mga kauban niya dito, malipay nga makita siya Ginoong Dios, while you will comfort also all of us nga mabilin din sa Davao, oh Lord. Because Lord, gitawag nimo si Gigi for this time to go to Thailand once more and be in the LP's ministries. I pray, oh God, for your continuous love and mercy to be upon Gigi, Lord. In Jesus' name, everybody will say amen. Thank you, G. Hallelujah. It's time to give our tithes and offerings. Let us now raise it up and let us grow together, sow seeds of love, knowing that every donation, whatever the size, it plays a vital role in advancing the kingdom of God. If our declaration is already up, let us now recite it. All together, I declare, in the name of Jesus Christ, financial blessings and breakthrough upon me and upon the members of this church. I will continue to be faithful in supporting the work of God. I will continue to be committed in doing the work of God according to His will. I declare breakthrough in our businesses, breakthrough in our jobs, breakthrough in our families. The sources of my income will be protected, and the work of my hands will be blessed by the power of Jesus Christ. Our Lord Jesus, we humbly thank you for countless blessings that you have given upon us. Thank you, O Lord, for the good health that we have, the provision, O God, in finances, and your protection upon us and your unfailing love. Lord, bless the hands of the generous and those who are in need in this very moment. Thank you once more for multiplying these tithes and offerings in our hands. In Jesus' name, everybody will say amen. Let us now give our tithes and offerings. Place them on the glass bin o sa mga baskets nga na sa inyong kilid. Sige, butang nato. This is for the Lord. And I believe the Lord will always provide what we need. And don't worry, that belongs to God. It will multiply 1,000-fold to all of us. I-replenish sa Ginoo ang tanan nga atong gihatag sa iya. While we sing, worthy, worthy, worthy. You are worthy. Everyone, let's worship our God. Lord of Lords, you are worthy.
deserve it. May the love of God the Father and the grace of our Lord Jesus Christ and the sweet communion and fellowship of the Holy Spirit will be with us now and forevermore. And the people of the Lord shout, Amen and amen. Thank you. God bless you. See you again next Sunday. Inviting all men to join our district fellowship later at 1:30 p.m. Again,